Okay, this week is this truly our last week together, and so last chance if there's any questions you have on anything that you want me to cover, and otherwise we're going to focus on the role of the presidency and the court system today. Hoje é realmente a nossa última semana, então as perguntas que vocês tiverem para ela, vocês façam, né? E a gente vai falar hoje sobre Federal System, o sistema federal e as cortes, né? O sistema judiciário. So we're going to start with what we call the institution of the presidency and ways in which the Trump administration changed what the presidency is going forward past him. Então, a gente vai falar da instituição presidência da República e como que como pode se mudar a política educacional americana de acordo com como que muda a presidência, né? Como o impacto disso. So I'll go through some of these in greater detail, but he needs to go. Like 23? 23. Try for 23. Like halfway through. 23? Yeah. If he's on 23. Keep going. There. Yep. Okay. Yeah. This is where we are. Okay. So a lot of this is based on a book that a colleague of mine wrote. And the first column are tenets of what the presidency has represented historically in the United States. So the first one is process presidency. The second is unitary executive. It's going to be hard to translate. So I will just go through the slides and maybe we'll come back to this overall one so that we only have to define one term at a time. So you can tell me. Então a gente vai falar sobre a tradicional a tradicional presidência americana, né? Como e aí ela está fazendo um comparativo de como foi a presidência do Trump, né? Foi uma presidência do processo presidencial, né? Que é a tradição, um executivo unitário, né? E a gente vai falar isso nos próximos slides, os outros. So the first is that instead of what we tend to think of as a president, Trump has expressed himself as what we've described as a personal president. So he doesn't care about getting the right answer and uses the platform for his personal expression as opposed to the expression as representing a nation. Então, o Trump, ele tinha uma presidência muito personificada, né? Não institucionalizada. Então, ele não se preocupava muito em dar a resposta correta. Na verdade, o que ele mais se preocupava era em dar a resposta que ele queria, né? Então, e ele não se importava, né? Com a institucionalidade da presidência. So the news today was just about how instead of making campaign speeches, he likes to go on 1 or 2 hour podcasts and talk about sports and his son and how terrible the Democrats are, but not really kind of spell out what the goals for a nation are. Então, ao invés de fazer discursos, né, para as notícias atuais, né, da campanha atual, que ao invés de fazer discursos e uma campanha tradicional, né, como se fazia, ele prefere ir para podcast e falar sobre esporte, falar sobre outros assuntos e como os democratas são terríveis, né, ao invés de fazer uma campanha e falar sobre os assuntos realmente pertinentes para a nação. And so for each of these principles, the way that we're starting to look at them as scholars is not just what's problematic about Trump as an individual, but that he has created then this lowered the expectation of what a president should be, but also has muddied kind of what
the role is that you're supposed to perform if you are or were a president, versus more interested in being an entertainer or somebody who talks unscripted and isn't very careful with how he is portraying other people. Então, o Trump, na verdade, ele não se preocupa muito com o que a presidência, com o que um presidente ou um ex-presidente deveria ser e como deveria se portar para na verdade, ser uma pessoa que... Só um minuto. Sorry. Instead to be a Entertainer. Ok. Ele se preocupa e se porta mais como uma personalidade da mídia, né? Como se fosse de entretenimento. Então ele não, ao invés disso, ao invés de se portar como na institucionalidade da presidência, ele se porta mais dessa maneira. So the second tenet is that a traditional president is a unitary executive, meaning that the president represents everybody. But instead, what we're seeing with Trump is he is the first president who doesn't speak as if he even imagines himself being representing the whole country. He only speaks to his narrow coalition, even when he was in presidency. He doesn't speak as if he is supporting and representing everybody. Então, ao invés, porque a tradição americana diz que o presidente deve representar todos, né, uma presidência unitária para a representatividade de todos. Ao invés disso, ele vai se preocupar e vai lidar com uma presidência plural, no sentido de que para a gente teria um outro sentido, mas aqui traduzindo o pé da letra seria isso. Mas que ele vai falar só para a sua coalizão, para aqueles que estão com ele, né? Só vai falar para os republicanos, assim seria. Então, ao invés de falar para todo o povo americano. So he has an intention of keeping his narrow coalition clear with him, but not trying to have a broad vision of people coming together. And instead, even as president, specifically speaks against portions of the nation that he's representing. Então, ao invés de ele vai se preocupar em falar para aquelas pessoas que são, né, trumpistas, né? Então ele vai se preocupar em manter essas pessoas com ele, ao invés de falar para as pessoas como um todo e a nação, né, alargar essa questão essa ideia da nação. Então ele vai fazer essa ponte apenas com as pessoas que estão com ele, né? So he speaks very frequently, almost constantly, not to persuade or not very carefully, and he almost never makes an argument. Então ele nunca vai falar, né, no modo de never persuade. Yeah, so he's not trying to convince people who disagree with him. He's only speaking to the ones that agree with him. Okay. And so he's never making an argument for why. He's just either you're with me or you're out. Então, ele vai falar mais para como ele vai lidar com somente com os trumpistas, né, que ele vai estar preocupado. Então ele nunca vai fazer um discurso de persuasão, de dizer por que estou fazendo isso, né, e se explicando para a nação. Ele vai fazer muito pelo contrário, ele vai fazer um discurso, né, é isso, e as pessoas que estão com ele, e as pessoas que não estão com ele estão fora. Então não há necessidade de fazer esse discurso mais eloquente. And he said that he is going to imprison the people who took him to trial and convicted him recently. That once he's president, they will be in jail for trying to convict him. So like the Justice Department,
at the federal level and at the state levels that convicted him of lying, of sexual assault, Okay, of attacking the Capitol. Anyone who was involved in any of those efforts to put him in jail, he's going to send to jail as soon as he gets into office. He's saying this. Yes. Então ele está dizendo que o Trump está dizendo, porque no nível federal, no nível estadual, existem muitos, né, o departamento jurídico, né, o judiciário desses níveis, eles estão convencidos, a parte deles, de que ele é culpado das acusações de assédio, das acusações de assédio sexual, de corrupção, e que ele é um mentiroso, etc. E eles estão convencidos de que ele é tudo isso. Porém, e essas pessoas que estão nos esforços para levá-lo à prisão, né? Ele está dizendo na campanha que vai colocar essas pessoas na prisão. And that he, if necessary, will use the U.S. military against anyone who disagrees with him, not the United States, which is actually the definition of fascism if you use the military against your own people. Pois, e ele está dizendo que ele vai também utilizar a força militar contra as pessoas que entrarem em algum desacordo, não concordarem com ele, né? E não que forem contra os Estados Unidos. Então ela está só fazendo essa personalização nele e usando a força militar para isso. So another principle, and I'm skipping over one, is the ethics of integrity, that there's very little guardrails around the presidency in the United States because there's an expectation that presidents seek truth and are trying to be factual. Então, o outro princípio seria equidade e equity and Honesty. E honestidade, né? Seria ética, né? E honestidade seria o princípio que a presidência, a instituição a presidência da República está ancorada, né? Então, preocupada com a verdade, né? Seria a definição. Porém, ele não está preocupado com isso, né? E não segue esse princípio. So we've always had fact-checking organizations and websites and newspapers whose job it was to correct or identify errors of public officials. But the difference is Trump has no intention to say the truth. Então, existem muitas agências de checagem nos Estados Unidos, né, que vão checando os fatos e de acordo com o que a pessoa vai falando, né, o político vai falando, e principalmente ele, só que o que mostra é que o Trump ele não está preocupado em dizer a verdade. Então, ele não tem a menor preocupação com essas agências, né? So the fact checkers can't keep up with the amount of lies during the Trump presidency and in the campaign. In his first 100 days in office, he made 492 large lies. At least averaging about 5 big lies a day that were blatantly incorrect or inaccurate. 492 in the first 100 days. Statements, it's okay. It's like speech. 492 statements in first sentence. Okay, for lies. Mm-hmm. Okay. Então ele foi contabilizado que nos primeiros 100 dias de campanha ele falou 492 mentiras, né? Grandes mentiras, né? Então, isso vai contabilizar 5 grandes mentiras por dia. So to the point that the media stopped saying that he was misleading or false and blatantly started using the word lie because it was so obvious that this was intentional and not an error given the volume of them and the nature of how they're occurring. The media they're not talking more about lies anymore. They're using the word lie now instead of misstatement or
misleading. Okay. So that They're it's not, using lies. yes, they're saying it's not, this couldn't be a mistake, that this Okay. is an intentional Ok. strategy. Então a mídia agora ela está utilizando a palavra mentira, ao invés de usar a palavra erro, mal entendido, porque na verdade isso é intencional, né? Então essas mentiras elas são intencionais e não são erros. And so what's interesting about this is that, at least for US law, the way in which he talks actually reduces the criminal actions that we can take against him. I'll explain more, but just say that first. The way he talks makes it harder to criminalize or to take me charges. Então, e a maneira com que ele fala, como tem estratégia, né? Então, a maneira como ele fala é uma maneira que torna difícil enquadrar essas mentiras em crime. So, from a legal perspective, the president of the United States cannot be sued or sent to jail for acting as a president. So as long as the speech is within the broader limits of what a president does, he can't go to jail for that. And Trump makes the line between what he's saying officially as a president and unofficially as a private citizen very indistinguishable, because he just kind of rants and raves all the time. So it turns the whole presidency into a platform for what we would say defamation or lying. So basically then anything he says is protected as the president. Okay. Então, na verdade, a dificuldade, né, de transformar isso em crime, porque um presidente americano ele não pode ser processado e levado à prisão por estar fazendo atos da presidência da República. Então, o Trump ele torna os atos como presidente, seus atos como cidadão, muito confusos. Essa linha é muito que não existe mais, né? Então, ele vai fazendo as coisas. Então, torna difícil dizer que o que ele está fazendo é crime. So, traditionally, the institution of the presidency in the United States, there is an assumption that the president is trying to be credible, effective, efficient, and Trump changes this. And so there's not a lot of I would say guardrails or a set of expectations, because it's always just been assumed that the intent of a president would be honesty and in the best interests of the nation as a whole. Então, existe a crença, né, que a instituição, a presidência da República, o presidente da República, ele vai ser eficiente, vai ter prestígio, efetividade, credibilidade, e vai ser um elaborador de políticas, né? Desculpa. And the traditional president is all these values. It's assumed that is any president would intend to be honest and all these things. Então, a intenção, né, de um presidente é vista como a intenção dele sempre é de ser honesto, né? Essa é a expectativa. And so there's something pathological about his lies, because he seems incapable of telling the truth, even when it's things that are just strange and completely unrelated. And if you try to correct him, he will never agree that he's not correct, even about things that are don't need to be correct, like things about pop culture or hurricane, where a hurricane might land, or there's a bunch of examples where it wouldn't matter to his character if he was wrong, but he still can never be wrong. Então, há algo de patológico nas mentiras que ele conta, porque ele nunca aceita que ele está errado, né? Nunca aceita que ele está errado. Então, coisas
simples, né, sobre, sei lá, furacões, alguma coisa que ele fala, alguma mentira ou alguma coisa que, na verdade, poderia ser até um erro, ele não aceita que foi um erro. Ele vai falar sempre que ele está certo, que ele está certo, que ele está certo. Então, há coisas que não afetariam ele enquanto presidente, enquanto candidato, mas mesmo assim ele não aceita nunca que ele está errado. And he defends his falsehoods by saying that they could have been true, as opposed to that they are true. And so if you push him on these lies, he says, well, they could have happened. His defensors, or he said That's how he that's his strategy for how to defend himself. When you prove that it's wrong, he says, well, I could have been right. It could have happened that way. Então, quando ele é desmentido, né, de uma coisa muito explícita, ele é contra, há uma contradição no que ele diz, e aí eles conseguem provar que ele mentiu, ele vai dizer na defesa dele, mas isso poderia ser verdade. Então, nunca vai dizer que ele está errado. Trump also is very enamored with all the oligarchs and dictators around the world, including in North Korea and in Russia, and supports authoritarian regimes, including pardoning political criminals and removing security clearances of people who speak against him. Então o Trump ele vai apoiar regimes autoritários ao redor do mundo, né, como a Coreia do Norte, e ele é comparável a esses ditadores, né, e na Rússia, e está perdoando, né, os criminosos políticos, né, e retirando, removendo desculpa. So the people who are against him, he'll remove their security clearances and prevent them from working in the government. Okay, people that is in risk. Yeah, the people who used to work for him that speak against him, he finds ways to punish them. Ele vai encontrar sempre maneiras de punir as pessoas que trabalham para ele e falam contra ele, né, que são funcionários públicos, né? Então ele vai encontrar maneiras de fazer essas punições. He also another thing that compares, so that he doesn't speak about loyalty to the nation, but a personal loyalty to himself. So he ensures loyalty to the person rather than the office, including using his family members instead of appointed members of the government to do most of the important work of the government. Então ele vai dizer que vai exigir, né, lealdade a ele, que precisa de lealdade e espera lealdade, né? Então essa lealdade não seria uma lealdade à nação, seria uma lealdade personificada para o Trump. Então ele vai colocar, né, usar membros da família dele ao invés de funcionários gabaritados, né, para fazer trabalhos no gabinete dele e trabalhos importantes da presidência da República. And lastly, and this one is a whole lecture I could give in itself, is the intentional creation of fake news. So why don't you say that, and then I'll give an example. So he creates fake newspapers. Oh. Yeah. Então eles estão fazendo, liderado por ele, né, fake news locais, né, fake news intencionais e locais. Eles estão criando jornais locais de fake news. So there are hundreds of fake websites that, if you just Google newspapers, will come up with really innocuous names that might sound like the Espirito Santo Monitor or the Victoria Times, but they don't actually exist. Então você vai encontrar
na internet, jornais, por exemplo, Espírito Santo News, como seria se fosse aqui, né? Espírito Santo News, Vitória News, sendo que esses jornais, na verdade, eles não existem, né? São criados esses sites. And they look like regular publications, even down to having like fake advertisements or news about community events or schooling. But then the news about Trump and federal issues is blatantly incorrect in supporting the Trump agenda. Então, eles vão misturar notícias, né, locais, assim, de escola, alguma coisa, e vão colocar, às vezes, propagandas falsas, né, também, de comercial, como se fosse um comercial falso, né, no jornal, mas as notícias do Trump para apoiando, né, a presidência do Trump e a agenda do Trump vão estar ali impermeadas nesses jornais. If you look closely at them, there's usually no author to the articles, and you can't find any contact information for how to reach out to ascertain the validity of these newspapers. And they're usually run by Republican or Trump-backed groups or kind of these mysterious conservative activists who are putting these up en masse so that when most average people do a Google search, they can't discern between factual, real newspapers and inaccurate ones. Então é difícil de você conseguir checar essas notícias e conseguir contactar os autores. Você não consegue fazer a validação daquela notícia, porque é impossível que você consiga fazer a checagem, porque você não consegue falar com os autores e não tem nenhum tipo de contato com aquele veículo. Mas as pessoas normais, as pessoas, né, elas não conseguem diferenciar aquilo que é uma notícia verdadeira daquilo que é uma fake news criada por esses veículos. Pode. Se a gestão não vai, porque nós sabemos que a primeira eleição do Trump foi muito impulsionada pelas fake news. Isso aí foi decisivo na eleição. E na gestão do Biden, o governo Biden não conseguiu efetivar nenhuma ação, por mínima que seja, para coibir essas fake news. Ele tomou o poder a nível nacional. E, segunda coisa, até que ponto o sistema escolar nos Estados Unidos há essa preocupação dos professores em trazer isso para o currículo, para as aulas, levar os alunos e alunos a pensar nessas circulam na rede, que é critérios seletivos para o que é delito, o que é mentira. He's asking about if in the Biden administration, if he did something to stop or to diminish this fake news, any policy. And the second question is if the teachers, there's any effort of teachers' effort to bring this discussion to classrooms about fake news and what you have to trust or not for the students. Yes. Okay. So the second question first. If you remember from a few lectures ago, we talked about how states were passing laws that were banning teachers from speaking about anything that wasn't promoting a positive vision of the United States. So these two things are connected. These are Trump supporting local and state officials who are making it criminal for teachers to teach about how there are illegal things happening in the United States right now. Ela respondeu a segunda questão primeiro, né? Ela lembra que, acho que umas 2 aulas atrás,
ela falou sobre como os estados têm passado leis para poder coibir e impedir que os professores levem discussões políticas políticas e alguma coisa que fale que os Estados Unidos não é maravilhoso, né? Então, essas duas coisas estão conectadas, né? A eleição do Trump e essas leis que estão passando em nível estadual. The second part of what he asked. No. The teachers are criminalized. They're removed from teaching and they're fines. They could go to jail if they speak on these things. Então, ela fala, resumindo, que os professores eles estão sendo criminalizados por essas questões. So, I mean, I'm not overreacting when I say this sounds a lot like the initial years of Hitler, of when he was legally elected and slowly but carefully prevented anyone from saying anything negative against him. My son gets really upset when I compare Trump to Hitler, but I think it's the parallels of the early Hitler years of what we're seeing are very similar. Ela faz um comparativo do Trump com Hitler e ela acha que esse comparativo ele não é exagerado, né? Então ele acha que se ele for eleito legalmente, como Hitler foi eleito legalmente, né? Ele vai passar questões para que nada seja dito contra ele, né? Isso não é algo impossível de acontecer. So Biden can't do much. Well, Biden can have the judicial department sue him, and there are multiple lawsuits against Trump right now. He was convicted of 36 felonies for lying about his affair, and Georgia and New York and the federal. We'll get back to the federal government piece. Biden has been stopped by the courts, so we're going to cover that next. But there are state courts that are suing Trump right now. Why don't you say that, and then I'll say the next part. O que o Biden pode fazer é processar o Trump pelas questões dessas mentiras, né, do que ele conta. E o nível federal está fazendo isso. E alguns estados, como Georgia, Nova York, e outros estados estão processando o Trump pelas mentiras que ele está contando. And then from the federal level, the Congress can impeach a president even after the fact. And he was taken to court at the federal level by Congress for treason, which is the highest crime in the United States, when he and his supporters tried to take over the Capitol to prevent the turning over the election to Biden. Então, o Congresso pode... só um segundo. The Congress can impeach here in this Yes. No. So they conducted a trial against Trump for treason for what he did on January 6th of trying to take over the Congress when they were voting to affirm the election of Biden. But he lost. Trump won. So Trump. So the way that a treason trial works is there are two branches of the government. There's the Congress, there's the House of Representatives, and the Senate. Okay. The House of Representatives had a Democratic majority. Okay. They tried Trump, and they voted that he was impeached and guilty of treason. But then the Senate takes the evidence and has to approve the conviction and give a sentence. Okay. And the Senate was dead. There was just, it was 50-50 with the vice president as the tie vote, but you needed a super majority of 66 votes for a treason. So he was convicted in the House, then it came to the Senate, and there was not the votes, and there was a hope that some of the more moderate Republicans would agree that this was treason because it was just so blatant, right? But they were all threatened by Trump operatives that they would end their political lives if they did so.
And so Trump is still, he's fine. Ok. He's probably going to win next week. E o que aconteceu, que o outro nível que pode responder sobre essas questões, essas mentiras, foram... mentiras não, né? Na verdade, o Congresso, ele abriu um processo de impeachment do Trump depois do 6 de janeiro, né, quando tentaram invadir o Capitólio, invadiram o Capitólio, né, e por traição, né, contra a nação, que é o maior crime para se impeachment um presidente. Só que o Congresso tinha maioria democrata e o Senado maioria republicana. No Congresso ele foi considerado, né, culpado e ele seria impeachmentado. Mas quando foi para o Senado de maioria republicana, mesmo assim ficou 50-50. Acho que teve alguns republicanos que votaram a favor de impeachmentá-lo. Porém, tinha que ter uma maioria absoluta, né? Não sabe, mas tipo uns 60%, 40%. E o que não aconteceu. Então, Trump está, né, livre. So to just go back to this summary slide, the first column are what we consider the components of what makes a democratic presidency work. And so one is that the idea of the president is that if you are a president, you're very clear when you're speaking as the president versus your own opinions about things. When you're speaking on behalf of the United States as a whole versus whatever it is that's your personality. So that's number one. Então, esse quadro mostra que na primeira coluna os valores de uma presidência tradicional americana, né? E a segunda coluna, a presidência do Trump, né? Então, mostra a diferença desses valores. O primeiro seria, né, uma process president, It's the hardest one to explain. Yeah. So it's the one where it's like he doesn't care about getting the right answer, and it's more. Okay. He continues to move forward as if he's only representing himself. I know. Not everybody else. I'm not sure the process. Yeah, I don't know the word. The word doesn't matter. It's more the idea. É uma presidência, acho que processual, né? Não sei. E a presidência do Trump personalista, né? The other is whether he represents, once he's in office, whether he represents all Americans or only the Americans that voted for him. So historically, presidents have been very, whether they did so or not, they were spoke to say that they were the president of everybody once elected. And he very much made it clear that he was still only going to fight for and protect the people who voted for him. Então, o segundo é essa presidência unitária, né, que vai representar todos os americanos na presidência tradicional americana, que tradicionalmente o presidente ele une, né, vai ser o presidente de todos. E o Trump, na verdade, ele voltou sua presidência para aqueles que votaram nele. And then the third is that if there was just a very careful way in which an elected official would speak and would keep their personal and their office separate, and Trump conflated them and in many ways as a way to, and by conflating them, it actually protected all of the actions and things that he said, because everything then became official, because he wasn't taking that step to note what was official and what was personal, which was what was the norm to do before him. Então, na tradicional presidência americana, existe uma separação daquilo que é oficial para aquilo que é a voz pessoal daquilo que é pessoal, né, do presidente. E no Trump não tem separação. Tá, é tudo a mesma coisa, é tudo misturado, não tem limite. And another is having an ethic of integrity, that the intention is that you're telling the truth, that there is a difference between facts and lies versus lying as a form of discourse. That is the way, so what truth is very murky.
when there's not an effort to try to be accurate with information. Então, o próximo seria, né, na presidência tradicional, a preocupação com a ética e a integridade. E no Trump, a mentira como forma de discurso, né? Então, essa diferença de que não há preocupação com a ética e integridade, que é um valor tradicional. And thirdly, just the idea of his enamorment with oligarchs and authoritarian figures around the world, whether it be Bolsonaro or Modi in India or in North Korea or Putin. He's made it very clear how much and he's even spoken recently saying that there are many things about Hitler that could be admired as well. Então, a diferença na tradicional presidência, né, o valor da democracia, e o Trump se volta mais para o autoritarismo oligárquico e comparável a governos autoritários como na Índia, na Coreia do Norte e na China. Na China não, na Rússia. Yeah, and I don't know if I said this before, but my nephew is in the military and he has just been deployed to Poland because the U.S. military is very afraid that if Trump is elected next Tuesday, that Putin will invade Poland very quickly after that. He's in Poland now. Mm-hmm. He's on the border. Ok. Então, o sobrinho dela é militar e ele está na fronteira da Polônia com a Hungria, Poland and Russia. Yeah. Na fronteira da Polônia com a Rússia, porque eles estão com medo de o Trump ganhar na próxima terça-feira, e o Putin invadir a Polônia, né? Então, eles estão nessa situação agora. Yeah. So that sums it up about Trump. Does anyone have any questions? Sobre o Trump, vocês têm alguma questão? Yes. Yeah. Você tem influenciadores, você tem questões paralelas para esse papel de ter disseminação, propaganda política. Você tem os próprios prefeitos nas cidades que acabam também fazendo essa propaganda. Nos Estados Unidos, além da escola, esses sentidos aí parecem uma estratégia política. Mas o que leva, além da escola, as pessoas a acreditarem quais são os atores que entram nesse disseminação dessa política? He's asking about how he's telling that in Brazil that happens similar, and that there's another actors among this in this environment that contributes for this dissemination of this. Yes. Yes. And he's asking about these other actors in the United States, because here we have some influencers and some media channels. Yep. Same. And right now, the biggest supporter of Trump is Elon Musk, which they were comparing in the news today to the character from Iron Man, and that Elon Musk to some Americans is viewed as kind of this like hero who made himself rich, and if he's supporting Trump, then Trump must be a good guy. Yeah. Então, o maior, eu falo que é a mesma coisa, né, nos Estados Unidos e aqui. Então, e o maior hoje, garoto propaganda do Trump é o Elon Musk,
né, fazendo, então ele está comparando Trump a um Iron Man, né, um homem de ferro, a um herói, e que se o Trump ganhar, né, vai todo mundo ser rico nos Estados Unidos. The other big supporter is the president of the Ultimate Fighting Championship. They show Ultimate Fighting down here. There it's in like cages. So he's campaigning heavily, and he's created like a song that sounds like the wrestlers when you walk in, you know, that they're playing anytime Trump walks into a campaign speech. It's like a wrestler song. Eles criaram como se fosse uma música, um som, um grito de guerra meio parecido com o que se faz nas arenas de luta livre de vale tudo, né? Então, quando o Trump ele vai indo para poder fazer os discursos e para a campanha, eles vão fazendo esse som. Yeah. Here's another question. Yeah, go for it. Sim, a gente tem que fazer o papel, porque os intelectuais que estão lá, não uma boa parte dos professores universitários, de universidades públicas. E aí, esse é o papel da universidade aí, nesse contexto aí, se também segue, se também tem uma parte desses professores que fazem essa divulgação, essa disseminação, vai ter a universidade ainda. He's asking about the university, the role of the universities in this Trump election, because here in Brazil you have a YouTube channel that do this, and there's a lot of professors of public universities involved in this. In the YouTube channel to speak against the conservative? No. To speak for the conservative? Bolsonaro. Universities. Not universities, professors. Professors in universities. That are from university. Wow. Not that, but we are being told very strongly, and we've never been told this before as professors, and I just got another email today, that we are not supposed to be sharing our personal opinions about the election, and that we should only be speaking about the election if we are a professor in a subject where that is appropriate. So I am speaking a lot about the election in my classes because I teach very similar to what I'm teaching here, but most professors, that's not within the domain of what they are usually teach, and therefore if they're being explicitly told they are not to speak about that. So that kind of freedom of speech that is supposed to exist within the academy is not the case right now. Então, não isso, ela disse que não viu isso nos Estados Unidos, mas que viu, mas que nunca ela experienciou, ela como professora de universidade, o que está acontecendo agora, que os professores de universidade estão sendo coagidos, estão sendo informados que eles não podem falar sobre política na sala de aula, a não ser em matérias que a política é essencial, como a dela, né? Que ela ensina política educacional, né? O que ela está ensinando aqui, ensina lá. Então, isso, ela fala muito sobre as eleições, mas é um caso específico. Falou que hoje mesmo recebeu um e-mail relembrando que não pode falar e não pode falar sua opinião sobre a política na sala de aula. Any other questions about Trump? Yeah. Mas principalmente sobre as fake news. Na fake news no Brasil, fizeram muita diferença nas diversas campanhas, como o presidente brasileiro acontece. Existe um debate nos Estados Unidos sobre fake news. E pelo que eu estou entendendo, os podem nem começar. Aqui já tem sido debate sobre fazer legislação para tentar diminuir um pouco sobre vaga, nos Estados Unidos, isso não é debatido. He's asking about the fake news, and if United States there are debates about this fake news, because here in Brazil you have some initiatives to pass laws
against the fake news, the dissemination of this. And he's asking if you United States you have this debate or this intention to pass laws. I'm not seeing that on a broad scale because of the polarization and the politically there's so many parts of the government at all levels that are run by supporters of Republicans and Trump supporters. I definitely see in high schools and in universities where teachers are not under threat, the creation of course content, and certainly at Penn State, I teach this and so many of my colleagues do, of trying to discern what evidence is versus and how to know where you're getting your information and how to trust that information and what are types of information that you can feel more confident or trustworthy. I saw as my students spoke, most of them, as they were using sources, would use, there's like some graphics that show like the extent to which a source is far right or far left, and they would put that graphic up in the corner of their presentations to give evidence for the validity of their source. So it's been interesting to see that evolution of the need for us to not just teach a subject, but then if we're asking students to do research, to teach them how to know where to get their evidence from. Ela não vê isso de uma forma disseminada em nível, né, de debate público, porque muitas das instituições, elas são, como a polarização é muito intensa, elas são, tem muitos apoiadores do Trump nessas repartições, nessas instituições que podem coibir esse tipo de debate, esse tipo de iniciativa de passar a lei, por exemplo. Mas em nível de high school e das universidades, ela acredita que existem onde os professores, aonde os professores não estão sob ameaça, existe esse debate acontecendo, e ela vê isso que acontece em algumas disciplinas de colegas delas e na própria disciplina dela, em que ela bota os alunos, né, para pensarem sobre isso, para distinguir o que é a fake news e de onde está a evidência, né? Então, isso acontece nesses níveis, percebe que ela faz. Any other questions about this? Mais alguma questão? You too? Or is there one? Que o senhor falou um pouco sobre financiamento da campanha. Agora, eu queria saber se você acha que esse é um grande problema nos Estados Unidos, se a questão do financiamento influencia tanto o acho que influencia durante todo o debate que tem passo. Porque aqui no Brasil, mais que tem financiamento privado e tal, a gente tem o público, né, financiamento de campanha. E nos Estados Unidos eu não sei se tem, eu acho que vai ter isso que é tanto. He's asking about the financing of the campaign, the money go into the campaign, because here in Brazil we have a public funding for campaign, a public political campaign, but I think United States you don't have this. In about 15 years ago, the courts, so we're going to get to the courts soon, removed the laws that prevented millionaires from giving millions of dollars. So there those protections against a few wealthy people dominating an election removed from the court system a few years ago. Passou uma lei na corte, acho que nível federal, que para coibir os multimilionários de injetarem muito dinheiro de campanha nas campanhas políticas, né? Então houve isso 15 years. Yeah, about 15, and you can really see, 15 maybe anos atrás. 20. Yeah. So the Democrats have outspent Trump
dramatically in this election, and yet it's dead even, which means it's most likely that Trump's going to win. And so the traditional ways of campaigning are changing, and Trump is, as I said, he's not, well, the Trump campaign is doing traditional things like going door to door and having these speeches. His main two agendas are going on these podcasts of conservative people and conservative people talking to conservative people, number one. And number two, he is putting as much money into efforts to fight the results of what's going to happen next Tuesday as actually the vote. So next Tuesday, either Trump wins or Trump contests an election in a way that is greater and crazier than anything we've ever seen and far more dramatic than what even happened 4 years ago. Fala que as campanhas, o modo de se fazer campanha nos Estados Unidos, eles têm mudado. E apesar de eles ainda fazerem a campanha tradicional de ir a porta, né, e pedir voto para as pessoas. Mas isso tem mudado cada vez mais, e principalmente a campanha feita pelo Trump, né, tem se mudado. Desculpa, the forms of the campaign are changing and the Republicans don't, but not Right. They're not, there's the just really talking to their base and this preparing to contest the election already. Então, o que os republicanos eles estão fazendo é falando com sua base e preparando formas de se contestar os resultados das eleições, né? Então, eles não estão tentando, né, acho que virar os votos, enfim. Então, está mais propenso para que o Trump ganhe, porém, se perder, ele vai contestar as eleições de uma forma jamais vista, né, localmente, e acho que ela já falou isso em outras aulas, que pessoas que são colocadas em nível local para poder para contestar as eleições e dizer que houve fraude. So, in some ways, these podcasts are not just about convincing people to vote, but to encourage them to rise up in violence next Tuesday if the election doesn't go the way that is planned. Most of us expect there will be violence next Tuesday if Trump is not elected. E uma das coisas que eu não falei antes que ela disse, que ele está preferindo ir a podcast, ao invés de fazer a campanha tradicional. Só que essa iniciativa, o objetivo de ir nesses lugares não é para que virar os votos, para poder mudar o voto da pessoa. Na verdade, é para aumentar o nível de violência das pessoas, caso o resultado das eleições não seja a vitória de Trump. Então, isso é para fomentar a violência e a raiva, né, das pessoas. Yes, and then we'll take a break. Nós estamos vivendo esse quadro de emergência climática, né? Cientistas aí falam mais de que a situação está tão difícil e já usa o termo emergência climática. O Trump é negacionista, ele tirou os dados do Acordo de Paris, mas há um dado novo aí. Por exemplo, nos Estados Unidos, os recentes soldados na Flórida, nas tempestades violentíssimas, uma primeira destruição enorme, e as pessoas mal estavam se recuperando, veio outro, com um impacto um pouco menor, que era o previsto. Né? E no Estado republicano, isso você acha que isso não tem tido nenhum impacto
impacto na formação de opinião, no sentido das pessoas se conscientizarem mais que realmente nós estamos vivendo esse estado de emergência climática, que é necessidade séria, e que o presidente Trump é negacionista, portanto, tem que ser rejeitado. He's asking about the climate change, Yes. and he knows that Trump is negationist, but these recent rains in the Florida and Yeah. hurricane in Florida, it's a proof that's a problem. Yeah. If he's asking if these events, these tragedies, they are changing the mind of the people that make sure that No. Trump is it's And these It's are all- happening in the states that support him. So, but no, there's not a connection being made among the people of that is changing their votes. It's not. essa tragédia aconteceu no estado que apoia ele e não tem nenhuma conexão disso com a mudança de voto das pessoas nele. Okay, short break. We'll come back and have our final hour. Vamos fazer um intervalo e quando a gente voltar a gente tem a nossa hora final. Yes. They are not only in favor, they are more important. Here they also say that universities they get a bit back here. The other side, a lot of they work like schools. This is class. They could just sit down without Netflix. See a home video, all these. Okay, and I don't know the condition about the right party here with you. I think that the left party is far they get closer. I'm not sure what the US would be here. But see the Labor Party.
manufacturing economy. So the economic growth of the independence and independence workers and also they get to now But they are both running to pay for. Yeah. Not for Bolsonaro, but for the mayors here that are supporters. So, when we talk about the election, they are against Bolsonaro. But when we talk about local, they are in favor of the mayors. Are from the same party. The economy changing globally. Our question to understand why people believe. Not only because because this doesn't talk about it, because we don't have kind of basis in education. I think that there are more actors acting and more factors to explain this. Not always. Right, that's the question. Why people believe and dislikes. I remember when the was this election that he lost. There is an interview program on the internet that's name is Flow. That's very informal conversation, and I remember that person was low in the, you say, all the, his popularity is not well. And he went to this program. And after the program, he started freezing because he talked about sports, about personal life. That's what these patterns are fascinating. Wow, so that, even to that degree, same strategy. They wonder where it starts and where does it begin? The question is why people believe in this? What is convincing them? What is it? Because even the lights are not something very refreshing. Why people believe? Why? Well, the comparison is really interesting to me. Similarities. I mean, yeah, some of the examples here should giving. Stephen Bannon is working here. Or Stephen Bannon. Meu, que fez o evento da campanha. É o mentor da campanha lá de Trump. É o exatamente Stephen Bannon is the guy who conducted all the campaign from the US, and he also works here for Oh, she also works for the Yes. with that. Is Is this really text? important. People strategists are going to coordinations. That would be really interesting network analysis to identify people like that who are in multiple nations. Right? Just making, putting them in chains. Yeah, yeah. And why is it can't elect me? Oh, Steve Bannon, yeah. Yeah. Steve Bannon is on here too. He's open against Trump. He is against Trump. Yeah. I think because they represent the
No. Hands raised the intellect. Bora, pessoal. Yeah. So the last piece of the federal system that we haven't talked about at all and is critical to understanding everything right now is the court system. This is a picture of the Supreme Court, which is the most important federal court in the United States. Então, agora para entender, né, tudo o que falta para a gente conseguir compreender mais o sistema federal são as cortes, né, o sistema judiciário, né, federal. E essa foto é da Suprema Corte dos Estados Unidos, né, e a corte federal mais importante. Okay, so this slide shows how in the federal system we have two sets of courts. Do you have two sets of courts too? You have state and federal, or only one set of courts? Yeah. So, so this sounds like it's similar to Brazil in that there are certain matters that are federal and certain matters that are state, and it's state if it's not mentioned in our Constitution. Então, tem duas dimensões, né, das cortes aqui, né, o sistema, a parte que é estadual, né, o sistema judiciário estadual e o federal, né? Então algumas coisas importam para o estadual e outras coisas importam para o federal. So most issues related to schools are at the state level because the federal level should not be involved in schools, and especially the financing of schools has had a great history in state courts. Então, boa parte daquilo que se liga às escolas está voltado para o sistema estadual, né? Então, como o financiamento, né, e a parte social. So 45 out of the 50 states
in the United States have had some sort of lawsuits saying that the states are not funding schools enough. 45 dos 50 estados americanos, eles têm algum processo judicial dizendo que os estados não estão financiando adequadamente as escolas. Initially, there was an attempt to say that all schools should be funded equally, and that even when those were passed, they were never funded equally. So now there's talk about adequate funding for the make sure the lowest level is adequate, but there's still going to be a diversity because there hasn't been a ways to show that we can do equal funding in the United States. Equal funding? Sorry. So while the lawsuits were saying that things were unequal, the Okay. rulings are always really vague, and to the point that the latest lawsuits aren't even trying to say things should be equal. They're just trying to say things should be adequate, or that there's a bottom layer at which schools need to at least have this much, even though some schools will have this much. Ok. Então, a maioria dos processos judiciais, eles vão dizer que as escolas, elas não são, que o financiamento ele não é equitativo, né, dentro do sistema estadual, e só que as leis, elas são muito vagas para dizer de que maneira isso deve acontecer. Então, você vai ter escolas que vão ter muito e escolas que vão ter pouco dinheiro. Okay, so let's go to the Federal Supreme Court. And then a set of different types of courts reports to the Supreme Court. Então, essa é a Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, Three. So there's like the regular, there's courts of appeals, Okay. as well as there's like a separate military process. Dois diferentes tipos, né, uma voltada para os processos militares e a outra voltada para as apelações, né? So there's some things that are directly federal law, and then there's other things that if two states make rulings that contradict one another in a way that is problematic to the nation, then they look at the contradictions between state law as well. Eles vão olhar para as contradições e as brigas entre os estados, né? Então, chega lá essas disputas, né, entre os estados, vai chegar na Suprema Corte. Okay, I'm skipping a slide. I'm going to come to this one. So this is the current Supreme Court of the United States, and so if you do the count, there are 6 conservatives. And this is the spectrum of how conservative, and there are only 4 liberals. And Trump appointed 3 of the conservative judges. So there is a heavy majority towards a very conservative way of thinking right now in the Supreme Court, more conservative than has ever been in the history of the U.S. court system. Então, essa é a composição da Suprema Corte atual, e você vai ter 4 progressistas, né, e 6 conservadores. E desses 6 conservadores, o Trump ele indicou 3 deles, né? E você tem essa configuração da Suprema Corte, é a configuração mais conservadora da Suprema Corte que já existiu. So most of these conservative judges use as a basis of their rulings a principle of the original intent of the people who wrote the Constitution in the 1700s. Not that laws would change or perspectives would change, and that, you know, issues like guns would change because the guns in the 1700s could only be fired once every 10 minutes, and now they're machine guns. They say that you always have to go back to what the people who wrote the Constitution intended.
Então os conservadores, esses juízes conservadores, eles estão muito voltados para os ideais e para a Constituição lá de 1700. Então eles não acompanham as mudanças, né? Que as coisas estão mudando. Por exemplo, as armas mudaram, porque as armas elas antigamente elas só poderiam ser acionadas um tiro a cada 10 minutos. Agora as armas elas são automáticas e vários tiros, né? Então, eles não acompanham essas mudanças. Eles dizem que você tem que sempre que a lei tem sempre que se voltar às intenções dos constituintes lá dos idos de 1700. So you can imagine the opinion of women in the 1700s, as well as guns, as well as even marriage and racial issues. These judges are interpreting what someone in the 1700s would have said about these issues. Então, vocês podem imaginar como era o pensamento sobre as mulheres, né, nos anos, na década de 1700, como era o pensamento sobre armas, o pensamento sobre casamento, o pensamento sobre questões raciais, né? Então, todo esse pensamento que eles carregam, né, para dentro da Suprema Corte. So this is where I think things are different here versus the United States, in that this body of judges ruled in the past few years that all those things I talked about the ways in which Trump was protected by the presidency, they ruled that, yes, he cannot be tried for the things he did on January 6th because he was still acting as a president at that moment. And the way that they made that ruling makes it very hard to think that if Trump was reelected, that there would be any recourse against any action he might take that would move him towards being a dictator. Então, o que eles falaram sobre o Trump de janeiro, do período do que aconteceu em 6 de janeiro, né, a invasão do Capitólio, é que ele não pode ser punido porque ele estava atuando como presidente naquele momento. E aí a maneira como eles lidam com as coisas torna difícil com que o Trump seja responsabilizado por qualquer outra coisa caso ele venha a ser reeleito. Então, isso inclui, né, atos ditatoriais que ele possa vir a ter. So that's the second answer to why wouldn't Biden push back against what happened is, to the extent that he did, and he tried to have the judicial, the Justice Department under him try to bring Trump to court. The Supreme Court ruled that those cases cannot be continued. I lost something. Sorry. His question was like, why did Biden do anything? Okay. He tried, and the Supreme Court said, No. E essa é uma da resposta também de por que obrigado, Ronilda. Por que o Biden não fez alguma coisa? Ele tentou, né, fazer alguma coisa contra o Trump, mas a Suprema Corte barrou essa tentativa por ser majoritariamente republicana. So this is also the court that voted down abortion rights after the law had been in place for almost 60 years. And about 30% of the United States believes that abortion should be illegal, and over 70% believes it should be legal. But it's an example of just how extreme the court's opinion is as compared to the sense of the public of the United States right now. Mas então,
Por exemplo, ela cita o exemplo do aborto, que 70% da população americana entende que o aborto deveria ser legal e 30% não, né? Então, mas a Suprema Corte americana, ela disse que o aborto é ilegal, né? Então, isso mostra como a Suprema Corte ela não reflete os valores da população. Republicans in the Senate also have been very creative and clever in delaying the nomination of Supreme Court justices during times of Democratic presidents, to make sure that, for example, when Obama was in office and Hillary was not elected, that they delayed a vote for a Supreme Court justice for almost 5 months. But then on the flip side, when there was a justice that died after Trump was already no longer going to be president, they rushed through another person within 2 weeks, saying the arguments that they made for why that shouldn't happen because a new president was coming. This time they knew that the election had already happened and it wasn't going to be Trump, and yet they made it happen in 2 weeks. So there's 2 people here that have been elected that should have been appointed by a Democratic justice according to the rules of how it's supposed to happen. And so if you move 2 people to the liberal side, there would be a very different set of actors at the highest court right now. But the Republicans basically broke the law, but there wasn't anyone to prevent them from doing that. Okay. Does that make sense? And they make it the age. So the of Supreme Court appoints. The Supreme Court holds the hearings to bring forth a new justice, Okay. and twice. One time when Obama was, it was the end of his term, they said they will not hold hearings until the next president comes. And then the next time when Trump, it was the end of his term, and it was only 2 weeks, not 5 months, they rushed through a person. So there were 2 times when they didn't follow procedure to either block a liberal or to get a conservative in, and then that helps to explain why the court is so. Né, ela traz uma explicação por que a Suprema Corte ela é tão conservadora, né? Em 2 momentos que era para os progressistas, os democratas, indicarem dois dos juízes da Suprema Corte, eles agiram contra os procedimentos legais. Então, eles estenderam o tempo de permanência desses juízes, né, em 2 momentos para que os democratas não pudessem indicar essas pessoas. E quando o Trump entrou, por exemplo, eles fizeram, retiraram de uma maneira muito rápida para que ele pudesse colocar novamente os conservadores, né? Então, isso explica o motivo pelo qual esse cenário. Also, the Supreme Court in the United States makes the final decision in an election that is contested. So the last time that this happened was in 2000 when Bush and Gore in Florida, it came down to a few thousand ballots. And the person running that was a Republican official. So there were illegal things happening with the counting of the ballots. And that they voted in favor of Bush at that time. And there's the expectation that if this election is as close as it is, it could go to the Supreme Court. And if it does, it's very clear that Trump will be elected. Então, a Suprema Corte ela tem a última palavra em caso de contestação das eleições. E caso, quando isso aconteceu, a última vez que aconteceu dela ser acionada foi nos anos 2000, quando de Bush contra Al Gore, e foi uma oficial no estado que foi it was Florida, in Al Gore and Bush. Yep.
Foi na Flórida uma oficial que era republicana que disse que houve uma contagem, que era uma eleição. E aí a Suprema Corte decidiu a favor do Bush. E a expectativa é que, caso essa eleição seja muito apertada e a diferença muito pequena de votos, e a Kamala ganhe, por exemplo, o Suprema Corte vai decidir a favor. So in the 50s and 60s, when I showed you those images of integration, that was a time when the Supreme Court was probably more progressive than the population of the United States, as there was a large portion of the United States that was still supporting the separation of races. But now we've turned the corner and there's a series of court cases that are preventing progressive things from happening now. Houve um tempo, né, que a Suprema Corte ela era mais progressista do que a população. No momento da dessegregação, né, quando isso aconteceu, a Suprema Corte ela era mais progressista e impediu que retrocessos acontecessem, né, nesse período. Mas não é o que acontece agora, né, que é o contrário. Skip this one. It's too complicated. So a big question that's currently making its way potentially up to the Supreme Court is laws related to LGBTQ individuals, and in particular related to provision of bathrooms, gender-neutral bathrooms, and also instances in which trans women can compete in high school and collegial sports, even though they were originally identified as a male. Então, uma discussão que tem acontecido agora, né, judicialmente, é sobre os direitos LGBT e essa questão dos banheiros, né, de pessoas trans poderem usar os banheiros que, de acordo com o gênero que as pessoas se autodeterminam, e a questão também dos esportes, né, se uma pessoa trans, uma trans feminina, por exemplo, ela vai poder competir na liga feminina ao invés de competir na masculina. And there's a concern that if Trump has another term, that efforts to protect LGBTQ people will be removed, including removing laws preventing bullying, and Trump has said that he would try to ban access to medical procedures for trans people, that they can't change their gender identification on legal documents, and that they could be fired or evicted for those identities. So we're very concerned about these four things in the next cycle of authoritarianism that may be coming. Então, o medo de que o Trump, quando se ele tiver um outro mandato, isso a luta pelos direitos LGBT isso vai ser enfraquecido, e principalmente em quatro frentes, né? A proteção contra o bullying, a proteção, acesso, né, à saúde, né, dessa população, essa questão do gênero, né, dos banheiros, enfim, da maneira como é encarada nos esportes e outras questões, e essa questão das pessoas, né, LGBT serem expurgadas do convívio público, né, poderem ser, né, se caso ele vença. So again, this is another one of those maps that shows spaces in which the green is places where there have been rights established, that federal laws prohibit discrimination against gender and sex. The orange is places where it does not honor that protection, and then there's a bunch of states where there hasn't been a ruling yet.
So that's no ruling. Green is protection. Red is prevention of protection for LGBTQ gay rights. Você vai ter em verde, né, os estados que você tem leis de proteção da população LGBT. Em abóbora aqui, em laranja, você tem federal disease protection. Não, em laranja você não tem leis de proteção. And this one, the state relevant cases of what? There hasn't been a ruling yet. Not yet. E que não tem ainda. Esse clarinho é onde não tem ainda lei de proteção. Okay, the last thing I'm going to talk about tonight is affirmative action. So affirmative action has been something that has been struck down by the Supreme Court as illegal 2 years ago. And it was a way that universities were intentionally admitting more Black and Latino applicants as a way of trying to remedy the historic inequities and the slavery and oppression of these groups that have occurred historically. So it is an intentional effort to support them as a way to remedy that, because it would take hundreds of years if things were naturally to occur. So it was a way to accelerate that remediation, and that is now illegal. Então, a gente vai falar, a última coisa que a gente vai falar hoje é sobre as ações afirmativas, né? E uma das coisas é que as universidades admitam mais pessoas negras e pessoas latinas, para que haja a diminuição da desigualdade histórica, né, dessas populações. E é isso. So we're just starting to get data from the universities who had to change their admissions policies since this court ruling, and it's not entirely clear exactly that it's going back to the past. Some universities are admitting more white and Asian applicants now. Some aren't. So we're not entirely sure. We'd expect that data to trend towards that more in the future, but it wasn't as an abrupt redirection as we expected. Então, ela vai mostrar alguns dados de universidades que têm feito ações, né, a partir dessa lei, que é uma lei que obriga você a ter mais pessoas, né, essa diversidade. E só um minuto. It was a abrupt change or not? Yeah, it was a court ruling, so it was very abrupt. E foi uma mudança muito abrupta, né, na composição de pessoas, né, diversas nas universidades. And it may be, so universities can no longer look when applicants check a box of like what their ethnicity is, but they are allowed to use circumstances of their lives. So if a student writes about their disadvantaged background in their essay, which is essays exist only for more elite universities who have the power, the people to like process these applications. They are permitted to consider the stories shared in the essays. So one way to make sense of the data is that the essay may have been given greater weight or greater consideration, or they were looking for disadvantage in essays more in the universities where that back trend wasn't occurring. But they have to be careful about not speaking out about that too clearly, or that'll be illegal as well. Não é
legal, por exemplo, que as universidades elas considerem a etnia da pessoa na hora de admitir a pessoa nas universidades ou não. Elas não podem colocar uma caixinha lá para como se faz, né, aqui, por exemplo, para a pessoa dizer, e o processo também de admissão aqui é diferente, para a pessoa dizer qual é a raça dela. Mas as pessoas que analisam como se fosse uma carta, né, de intenções que a pessoa faz, né? Então, essa carta de intenções, para entrar na universidade, a pessoa pode dizer, falar do seu background, né, de falar da sua história, não de uma maneira explícita, que ela é preta, que ela é LGBT, mas deixar isso de uma maneira que a pessoa possa entender e se isso seja considerado no processo de admissão. So, according to this fact sheet, 58% of Americans support affirmative action, even though the rhetoric makes it seem like people don't support it. 58% dos americanos eles apoiam as ações afirmativas, né? E os outros não apoiam. Okay, so let's give an example of why affirmative action has been important. So if you look at Stuyvesant High School in Manhattan, New York, it's one of those magnet schools that it's attempted to attract the higher achieving kids in New York City. And if you get into that high school, you are pretty much guaranteed admittance into most colleges of your choice. So it's kind of this very clear stepping stone to success. Então ela mostra essa escola, né, essa escola de ensino médio. Essa escola de ensino médio em Manhattan, que mostra que ela tem uma seletividade dos estudantes alta, os estudantes com maiores notas, né? Eles são aceitos nessa escola, são admitidos nessa escola de ensino médio. E essa escola de ensino médio, o aluno ter estudado nessa escola é quase que uma garantia que ele seja aceito nas melhores universidades do país. So the policy in New York City is that it's strictly a test, a blind test to get into these high schools. There are 762 spots at Stuyvesant, and there were only ranging from 11 to 8 students of the 762 that were admitted who were Black in recent years. And compare that to Black and Latino students making up 66. So let's just use these numbers. 66% of New York City is Black and Latino. Only 9% of them received an offer at one of these elite schools that only use a test. Você vai ter 66% dos estudantes em Nova York que são negros e latinos, né? Mas você vai ter só 9% desses estudantes que são admitidos nessas escolas de elite, né? Que vão alcançar as melhores universidades. And then there are 31% of the students who are Asian, but received 52% of the spots. 17% was white, with 27% receiving the spots. So these elite high schools that are public are not representative of the population. Então, essas escolas de ensino médio, elas não são representativas da sociedade, de maneira que também 31% dos estudantes que estão nessas escolas
31% to the students in these schools or in in New York City? Po- Ok. 31% desses estudantes, dos estudantes na cidade de Nova York são asiáticos, mas 52% deles vão receber essas ofertas de entrarem nessas melhores escolas, né? E Um, I'm trying to we'll just go past that. Go past that. So then if there isn't affirmative action, what are other ways to try to remedy this issue? And I would say that part of the issue with New York City is that a lot of the Asian kids are also poor and they're first generation immigrants from Southeast and South Asia. So there's a lot of it's a complicated issue of the Asian communities are very focused in New York City on collaborating together to study for these exams. And there isn't that culture of collaboration in the Latino and Black communities. So most of the Asian families in New York City are also poor, but have more of a culture of study preparation. So should that matter or not when we're seeing such small numbers of Black and Latino students being admitted to the school? então você vai ter os asiáticos na cidade de Nova York, eles ainda são pobres, né, são majoritariamente pobres, porém eles têm uma cultura de se preparar para os exames dessas escolas, né, dessas escolas de elite que vão ser porta de entrada para as melhores universidades. Então, por isso eles têm uma maior aceitabilidade dos estudantes, desses estudantes do que pretos e latinos. And certainly the preparation at the primary grades is neighborhood based in New York City. So the quality of preparation in the schools is not equal. So where you went, what neighborhood you live in New York City also depends on your ability to study and prepare for the exam. Então, o bairro que você vai morar em Nova York vai ser determinante para você se preparar ou não para esses exames. E as escolas, né, elementares lá, elas não são equitativas, né? Não tem o mesmo grau de preparação, do nível de preparação de bairros pobres, por exemplo, comparado às escolas a bairros ricos. And the United States also has a history of discriminating against Asians, including the 1882 Chinese Exclusion Act, preventing Chinese people from immigrating to the United States. And during World War II, Japanese Americans were imprisoned for the length of the war because of fear that they were spies. Então tem uma tradição também de discriminação contra as pessoas asiáticas, né, na cidade de Nova York. Isso tem um legado, né, da guerra, de que eles eram espiões. It was from the World War II. World War II. Yeah. The Japanese were Yeah. É isso. So in places where affirmative action has been illegal for a while, which includes Texas, the effort in Texas was to create a plan in which they would just automatically admit the top 10% of students from every school to the top 2 universities in Texas. And so, but what this shows here on this graph is that within the schools, there's also sorting and segregation. So if you look at the yellow bars, this is the population in districts, and then the red bars are students in the top percent. So they are more likely female, they're more likely white, less likely Black and Hispanic, low income, and more likely
students who knew how to, this would be hard to explain, prepare for the special exam that some people take. So the top 10% is not also an equitable indicator of the populations in high schools. So that hasn't worked quite as well. Então você vai ter quem são os estudantes que estão no top dos 10%, né, que vão acessar as melhores universidades, né? More of them are female or male? Ok. Então você vai ter a maioria que são meninas brancas, né, que vão acessar, né, depois seguida dos negros. Então você vai perceber que existe uma segregação dentro da própria escola, né? Isso this is in Texas. Isso é uma escola do Texas. So what they found were that this policy was actually not improving necessarily the ability of Black and Latino and poor kids to come to college, but instead it was more affluent white people were choosing to stay in Texas and to take these scholarships that were given to the top 10% than going to private schools. So in some ways it was restricting Black and brown kids from going to Texas public schools because students who otherwise would have gone to private schools were getting these scholarships and then holding spots in the university that previously would have been available for other students. So it actually may have reduced the ability of Black and brown kids to go to Texas public universities. Does that make sense? Okay. They give scholarship for the best. So this top 10% was you got a scholarship, you could go to Texas school for free. Okay. So instead it was keeping white kids in Texas, and they chose the scholarships instead of going to schools, instead of getting new opportunities for kids who otherwise wouldn't. Ok. Então esses top 10%, né, eles vão ter garantido uma bolsa de estudos para poder ir para onde eles quiserem, né, de universidades. Que aí ela fala que ao invés de eles reterem esses estudantes no Texas para poder dar a oportunidade para que outros estudantes possam acessar, to give an opportunity for another student, poor students, to access the public universities. Yeah. Ao invés de darem a oportunidade para que crianças pobres, né, pretas e asiáticas possam acessar as universidades públicas, né, no Texas. So the one thing we've seen that might work is there's a medical school in California that created 8 categories that they combined together to be what they call an adversity score. And that included income, whether they came from an underserved area, whether they had to work to help support their family, whether their parents went to college. And the higher they were on those categories, that gave them a boost in admissions, and that dramatically diversified that medical school and made it much greater chance to be Black and Hispanic. So I think mainly just focusing on translating the orange is this set of categories that isn't race directly has been shown to capture disadvantage and in a more broad way. Então eles this is a medical school, uma escola, uma faculdade de medicina na Califórnia. Eles criaram 8 categorias, né, para estabelecer o ranking dos candidatos, né? Então entre elas estão family income, a renda familiar,
Aonde eles, o local, né, a geografia, de onde eles vêm, se eles trabalham para sustentar a família, se a família foi para a universidade, isso para poder verificar o candidato que estava em desvantagem, né? Grew to 15% from 10% underrepresented, and poor students tripled to almost 14 from 4.6. Ok. Então, os estudantes que não tinham representação, eles cresceram de 10% para 15%, né? E os estudantes que tinham que eram de classes, né? De classes e de grupos marginalizados, eles cresceram de 4,6% para 14,5%. Triplicaram. So the last thing about this is, while affirmative action is illegal, legacy admissions are legal. So for those big private universities that you may think of when you think of the United States, like Harvard, Yale, Stanford, Duke, Notre Dame, an Ivy League, Dartmouth, Columbia, there is a policy that that students whose parents went to this school have extra points on their application. So if your family had gone to school, to this elite school, you have a greater ability to go to that school as well. You're considered a legacy. It's your parents that if they went to school, you have extra points. Yeah. Então, políticas afirmativas nos Estados Unidos, assim como cotas aqui, isso é ilegal nos Estados Unidos. Mas o legado, né, para admissão do estudante é legal. Então, as universidades de maior prestígio nos Estados Unidos, como Harvard, Columbia, Stanford e etc., elas têm uma política, por exemplo, de que se os seus pais foram para a universidade, você tem pontos extras para ir para a para ser admitido naquela universidade. Então, porque isso significa que você teve um legado maior do que quem teve os pais que não fizeram faculdade, né? So I think this sign is really helpful to translate. It says 43% of white students at Harvard are legacy, athletes, or children of big donors. So the question on the sign is who is being unfairly advantaged here during protests about affirmative action? Então, essa placa, ela mostra, né, um protesto, né, em frente a Harvard, mostrando que 43% dos estudantes de Harvard eram brancos, vinham de famílias que tinham legado, né, que, como a gente falou aqui agora, ou eram filhos de grandes doadores, né, que as pessoas que doam dinheiro para as universidades, né. E aí eles perguntam, né, quem aqui está sendo injustamente beneficiado, né? But that can be complicated too for the smaller private schools that aren't famous. So a professor from a little school called University of the Pacific said legacy admissions may be troubling at these elite schools, but at lower tier private schools, it can be a way to get admission and to kind of fill out their schools. And many private smaller schools are at risk of bankruptcy. So building this ongoing relationship of families going to certain universities is a strategy to get enrollment in some schools where that it's not as competitive and they're just trying to fight to
complete their schools. So they're worried about being able to stay open if they can't encourage alumni children to want to enroll, because they tend to be more loyal to coming and also to donating to that university. Então você tem esse legado é muito forte lá nas admissões nas universidades, principalmente porque ter um alumni que é famílias que tradicionalmente vão para aquela mesma universidade, isso é muito forte lá. Então, e que são grandes doadores também dessas universidades. Então, eles ficam preocupados de não poderem fazer de o legado não ser um requisito principal, de eles irem à falência, né? As universidades iriam à falência, principalmente pequenas universidades privadas, porque muitas das vezes o alumni é uma base, é um sustentáculo ali financeiro da universidade. Porque e também essas pessoas, esses filhos dessas pessoas, eles tendem a ser mais leais e se tornarem também doadores no futuro. So I'm curious, are there any policies in Brazil that try to increase indigenous or Black individuals into schools? And are they something like this, or are they something different? Ela falou que ficou curiosa para saber se no Brasil existe alguma lei que vai encorajar, né, e que vai para pessoas pretas e indígenas entrarem nas universidades, ou se é mais ou menos como nos Estados Unidos, né? Yeah, we have quotes here, including the to go into the public sector. Okay. Yeah, you have quotas. So basically, affirmative action is a form of quotas, but not so directly. It was like one of many factors, but it was allowed to be a factor because the sense was the quotas were not politically favorable in the United States. So affirmative action was the solution to quotas. And now they're saying affirmative action is also not acceptable, according to this very conservative court. So schools are being more and more creative and trying to diversify their pool of applicants to remedy the inequities that exist. A política de cota seria, né, uma opção de uma política afirmativa, mas nos Estados Unidos isso não é possível, né? This is impossible quotas in the United States because the Title 1, Title 9, I think, I don't know. They told me that nobody can be discriminated by race, and if you put Black people with quotas in universities or anywhere, you are discriminating white people. They told me they should, but it's not really. I mean, okay, so the Constitution, the 14th Amendment, which was passed when we ended slavery, said that you can't discriminate based on race. And so HOR is asking if whether they're using that in reverse in this situation to say that you can't discriminate against white people. It hasn't been ruled that directly. It has in employment law that you can't have evidence that someone says, I'm going to hire a Black person instead of you, white person. That's illegal. But I don't think it's been said that directly at the university level, although I think with this affirmative action ruling, it kind of is, even though it wasn't said quite in that way in terms of how they gave the court opinion. So it's becoming more that that's the case, but not entirely in a way that you could take that. It's hard to prove. Yeah. Any questions about? Só dizer que ela disse que as escolas e as universidades elas precisam ser cada vez mais criativas para poder diversificar, trazer diversidade para dentro da escola, para dentro das universidades, porque essa questão é ilegal, por exemplo, se eu vou
chamar esse, colocar esse para dentro, ou contratar essa pessoa porque ela é preta e você ao invés de você que é branco. Isso é ilegal. Mas essa questão das cotas, essa questão das políticas afirmativas de uma maneira mais ampla, isso não encontra possibilidade de existir por causa do conservadorismo das cortes, principalmente. Algumas questões? Assim, uma questão, tendo em consideração as políticas afirmativas, né, que alguns anos atrás teve a presidência da República, né, Obama, houve alguma tentativa, pelo menos, de ampliar essa oferta para pessoas que não eram brancas dentro da universidade? Houve algum projeto de lei, alguma iniciativa, ou nem mesmo ele se preocupou com isso? He's asking if in the Obama administration it was any try to pass any law to increase black people or indigenous people inside the schools and universities. Ironically, I think that in most ways, Obama really avoided issues of race throughout his presidency. He was afraid that being the first Black president, that he didn't want that the white Americans to think that a Black president was going to come in and try to change everything. So he was extremely cautious, thinking that would prevent the backlash that was Donald Trump. And I'm guessing, hearing how Michelle Obama has changed her speeches, that there is some regret that they felt that being so careful would prevent the backlash, and yet it came anyway. So they really missed the opportunity to be more forceful when they were present. Is how they're telling the story right now. Então, o Obama, ironicamente, ele evitou as questões raciais no seu mandato, justamente para ele não ser o presidente preto que veio para mudar tudo, ser encarado dessa maneira pelos brancos, né? Então, ironicamente, ele evitou essas questões. E a Michelle Obama vem mudando o discurso, né, e vem dizendo they try to avoid the backlash against Trump. No, they were afraid that as being the first Black leader, Okay. that if they weren't incredibly very careful Okay. about how they behaved, what they said, they seemed too Black or proposed too many things that favored Black people, that it would lead to a backlash in the country. Okay. Lead to Trump, essentially. Yeah. Okay. Então ele quis evitar essa polarização dentro do país, né? E evitou as questões raciais para não ser o presidente preto que estava fazendo coisas para pretos. And in this current election, there's been a big push and questioning for why Black men are not supporting Kamala Harris. So there's this huge gendered issue about Black men supporting a Black woman. And Obama did come out, and it wasn't viewed very positively by a lot of folks, but he basically had a room of Black men and he scolded them and said, this is not acceptable that you're not supporting this Black woman. This is very sexist. But there is a rift in the Black community between supporting Black men and supporting Black women, and he called out that in a way he never would have before. And the question is whether that helped Kamala Harris or made it worse. Então, existe também nos Estados Unidos uma questão, né? Por que os homens pretos não apoiam a Kamala Harris e os homens negros? E isso, existe uma questão muito sexista, né? Que os homens negros, eles apoiam um candidato à presidência preto, mas eles não apoiam uma candidata mulher à presidência preta, né? Então, existe uma questão muito sexista e um racha dentro da comunidade negra em relação a esse apoio.
Eu morei quando eu estava nos Estados Unidos, eu tô falando agora, sou eu, tá? I'm telling the own story, I will translate to you after. Eu morei nos Estados Unidos com um rapaz de Camarões, e de vez em quando o tio dele, que era de Camarões também, mas os dois negros, né? Ele ia visitar ele, e aí uma vez ele foi lá e eu falei, porque estava naquela briga se o Biden ia ser substituído pela Kamala ou pela Michelle Obama. Aí eu falei, melhor que fosse a Michelle Obama, porque ela tem mais chances, né, de ganhar. Naquele tempo que eu estava lá, né, nesse ano ainda, mas mais recente. Aí o tio dele falou, não concordo, porque isso vai trazer um mau exemplo para os africanos, achando que a mulher de um presidente pode concorrer à presidência. Então é uma forma muito tradicional de se pensar, né? I lived with a person from the Cameroon, United States, and his uncle, it's a professor in university in the United States, and they came to visit us. And I told him, it's better than that Michelle Obama comes from to replace Biden instead. Kamala Harris, and he said, no, I don't agree, because it will be a bad example for our community and the Africans, that you think that women can, the wife can. Yeah. Any other parting thoughts? Seria útil, né? Como estudiosa de políticas, né? A gente conseguiu ver nesse mês diferentes frentes de pesquisa no campo da política, desde a política educacional, sistema político de forma geral, e agora essa palavra final dela, eu fez refletir assim, aquele opinião dela. Professora, pessoa que ela é, quando cidadã norte-americana. Se ela acredita que esse cenário está posto nos Estados Unidos, e poderíamos dizer a nível global, das pessoas estarem colocando figuras muito avessas das questões humanas, como o Donald Trump, o próprio Bolsonaro, o presidente da Argentina agora, esses extremistas. Se na opinião dela, ela acredita que o sistema político está em declínio e fracasso, e isso vai escolher com outra coisa, porque o que está parecendo que as pessoas estão votando nessas pessoas por desacreditarem que existe alguém que possa fazer alguma mudança radical mesmo. Então, como se as pessoas hoje fizessem isso como uma luta contrária a um sistema que, durante muito tempo, falava que eram democratas, mas eram corruptos, que eram em prol dos trabalhadores, mas construíram suas riquezas. E o que está acontecendo, na sua visão, com a política global? Assim, a gente está vendo que isso está se alastrando. As pessoas não estão votando por acreditar que o Trump seja melhor. Não, o Trump vai ser mais radical. He's asking about you as a scholar and a researcher. What do you think about the global scenario in the politicians and policy, that these extremists like Trump, like Bolsonaro, and these authoritative people are coming, and people are voting them, not for because believe them, part of these people, they are voting them not because they believe they are better, but they believe they will be very they change things and they want to change. And if you think if you be any good thing in the politicians to
change the scenario, or it'll be worse than we have now? Yeah, when I talk with people about why they're voting for Trump, there's a lot of good people, like people that I respect, or I thought I did. They say that they've lost all faith in government, and so better that it gets destroyed than we continue with the facade that government will ever help us. So let's just tear it all down. In the United States, they say clean up the swamp. And so I think with the change in global economic structures, and in particular in the United States, the loss of manufacturing jobs, there's a disillusionment that government actually helps people. So in order for there to be a change, there needs to be a new thinking about what that government could have a positive force in supporting the average working person. The viewpoint is that it only helps the lazy people who are choosing not to work hard. That's the Trump voter viewpoint, that I've worked really hard to raise my family and I can't make ends meet. And I look at other people who aren't working as hard in their perception, and this isn't fair. So unless and until we find a way to lift up that section of the working class economy, it's going to continue in the United States, and I think maybe in other parts as well. We also were talking at the break about these strategists who are working for multiple foreign governments, for Trump, for Bolsonaro, same people, Steve Bannon among them. So I think there's work of researchers and media people to really look at the hidden networks that are driving financially and politically this movement that is international at this point. Então, ela acredita que há uma desilusão americana nos Estados Unidos com os seus políticos, né? E como se os políticos, principalmente na classe trabalhadora, como se os políticos não os estivessem ajudando, né? Então, existe essa mistificação em cima do Trump de que ele seria o ajudador da classe operária, né? Inclusive. Então, ela acredita que enquanto não houver uma mudança na classe operária, isso provavelmente não vai se reverter, né? Porque a classe operária se tornou cada vez mais conservadora e trumpista, o que originalmente ela era mais progressista. Então, e também existe um movimento global para eleger esses líderes autoritários, né? Como o Bolsonaro, como o Trump, como o líder da Índia, como alguns outros que foram eleitos ao redor do mundo, né? E o Steve Bannon como uma figura por trás e outras pessoas com muito dinheiro financiando essas campanhas, né? Então, existe esse movimento, né? Então, é isso. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês por esse encontro desse mês. Foram muito proveitosos para mim. Eu acho que valeu cada tempo que eu vivi. E a questão é a seguinte: como que os organismos, a influência mesmo do organismo internacional, sobretudo a Unesco, né, como uma agência da ONU, como que eles influenciam as políticas educacionais? Num país onde o sistema educacional é local, né, tem essa organização como a gente tem, então como esse direcionamento é feito, é percebido mesmo nas políticas educacionais? She thanks for the month. She told that it was very worth it, all the days and all the moments with her baby here. And she asked about the transnational organisms, multilateral organisms like UNESCO and
and honor, and how they can influence United States, the education in the United States, if in the United States is so local, the education, not like here in Brazil that's centralized. So there has been a real smart and conservative effort of conservatives since Reagan, since the 1980s, and especially in the 1990s, to focus more money at the local level, and to build up a base of conservatives from the local level. So I'll explain why. Então, desde os anos 90, desde o Reagan, há uma crescente dos conservadores para o foco na educação local, né? E mais dinheiro, inclusive, para o local. So how did they do this? So first is that if you look at the history of a politician, they usually start at the local level. They start in the United States as either being a city council member or a member of a school board. And then they work themselves up to the county or the state level. And then from there, they sometimes move on to national issues. So there was a concerted effort to focus on school boards and in county elections by certain conservative funders over the past 20 years, with the expectation that those politicians would rise up into leadership positions, and they have. So that's part one. Se você for olhar a história da educação, ela começa americana, ela começa em nível local, né? Quando membros dos conselhos locais, né, dos school boards, dos conselhos distritais, em nível no máximo do condado, né? Então, isso vem do local. It's a history. It's from local level and para depois ir para o federal e depois internacional. In the 80s and 90s as well, there was an effort of Republicans to target the large mega churches of the South. So there are churches in the United States, primarily Baptist, that meet in football stadiums, meet in these 4,000, 5,000, 10,000 arenas. And there was this realization that if the Republican Party focused on values of importance to them, abortion being the main one, and gay issues, number two, that is a real easy population to mobilize to get out the vote and to impact local elections, and again, to build up the Republican Party from the bottom. So there was a courting of the Christian conservatives, which is what they're called now. In the past, they were called the moral majority, with the Republicans being willing to take on issues. They used to be more of an economic party, and now they speak heavily on abortion and anti-gay issues as the two things. Então, houve também uma dedicação para o crescimento das grandes igrejas, né, nos Estados Unidos, no nível local, né, o esforço dos republicanos nisso. Igrejas, the size of a stadium, the church? Small stadiums, yeah. Okay. 4,000, 5,000, 10,000 people. Okay. In southern states meeting to worship multiple times. Only cities, I know, big speech. Yeah. Então, havia pregações, né, dessas igrejas em estádios, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, e os principais eram as questões morais, né, os principais pontos colocados eram, inclusive, questão econômica e principalmente aborto e as questões gays, né? Então, isso era um ponto a ser mobilizado, esse crescimento dos republicanos da base para o topo, né, de mobilização do local para o nível federal.
Isso nos anos 80 e 90. And these churches partially grew great because there was this new or more emphasized vision of Christianity that I can't remember the name of the term, but basically that if you were wealthy, it's because God wanted you to be wealthy. So you didn't need to feel guilty about your wealth or feel that you should tithe it or give it away, but that by believing in God, that's why you're wealthy. So it was attracting wealthy or people to the Christian community to help to remove their guilt about their growing wealth. And then they would support the church more and the church would go. And it was a really productively affluent strategy. Então, eles atraíram muitas pessoas engenheiradas, né, muitas pessoas ricas para as igrejas, porque o discurso era: se você é rico, foi porque Deus quis. Então, as pessoas, isso tirava a culpa das pessoas por serem ricas, né, com as questões sociais, principalmente. Então, eles atraíram muitas pessoas ricas para a igreja, retirando a culpa dessas pessoas, né, e isso tinha o interesse, com certeza. Trying to look at the name of what that thing was, but yeah. Any other question? Driving me crazy. Mais alguma questão? Se ela não acha isso uma tendência mundial, esse mito, igrejas fundamentalistas, teologia da prosperidade, o Brasil está passando e o impacto está tendo nas eleições dessa ano. Não sei se vocês viram a prefeita de Aracaju, foi eleita uma mulher, uma coisa assim, estabelecida. Ela parece uma mulher, de repente ela vira, ela tem feições de leão, aí toca uma música evangélica, e ela se elegeu. He's asking if you think, yeah, if you think that the increase of this church, big church, and prosperity theology, this is a global tendency, or not. Okay, so it's called the prosperity gospel, and it's the belief that God will reward you with health and wealth if you have the right kind of faith. And one of the hallmarks is people put #blessed in all of their social media posts. So you can say that first. Então, ela fala que Deus vai, essa crença de que Deus vai te dar riqueza, vai te trazer prosperidade se você tiver um tipo específico de fé, né? Então, as pessoas, aquela #abençoado, né? Blessed, que fica que as pessoas colocam no perfil do Instagram. In terms of that being a global movement, I'm not sure, because what we're seeing trends that increasingly Europeans are less and less attached to the church, less and less getting married, more, less religious. I can say that in the United States, there has been that a kind of conservativization of Catholicism, that the cardinals of the heads of the American Catholic faith are far more conservative than Catholics from other parts of the world. So you saw a lot of Catholics in the United States joining the fold here, even as the new Argentinian Pope is far more progressive. There's still this movement among Catholicism to be more conservative. So I don't know what it's like here in South America, but religion it's a thing. It's still a huge political force in the United States, and especially in the South. If you move to the South, the first question you'll get as a new person is, what church do you go to? It is expected that you go somewhere regularly. And, we're hearing in Europe that that's not the case. So I'm not sure.
ela não vê, ela vê que há diferenças, né, no mundo, porque na Europa eles estão cada vez mais se ligando, cada vez menos se ligando à religião e cada vez menos casando e cada vez menos assim. Só que nos Estados Unidos a religião é uma força política muito forte, é uma grande força política. E principalmente no sul dos Estados Unidos. Então, isso ainda é uma grande questão, e lá é muito forte, né? Mas existem outras partes do mundo que não, né? É isso. Thank you. Baby wins the world as being the most loyal, tender. Given her. Let's take a big photo. Oh, good. We're going to take a photo. Fala para ela que a gente espera que ela comemore um pouquinho mais a vitória. Calma lá. He's saying that we expect that you celebrate the Kamala Harris victory.